মেথোডোলজি, যেটা গুড পারপাসও আছে, ব্যাড পারপাসও আছে, রাইট? মানে সবকিছুর ভালো খারাপ আছে, এটার এরকম একটা জিনিস। তো আমি এটা দুইটাই বলবো, ভালো কি খারাপ কি। তো এটা মানে ব্যাড অ্যাক্টরস ইউজ করে ফর হার্মফুল রিজনস অনলি, লাইক হিউম্যান ট্রাফিকিং এ, বা এক্সপোজিং পার্সোনাল ডিটেলস অফ আদার, লাইক রুইনিং সামওয়ানস রেপুটেশন। লাইক তুমি একটা কোম্পানির বড় একটা পার্সনের তুমি রেপুটেশন লুজ করে দিতে চাইতেছো, তখন তুমি তাকে ডক্স করবা, ডক্স করে তার পার্সোনাল ইনফরমেশন বা প্রাইভেট লাইফ আর প্রফেশনাল লাইফ তো মানুষ আলাদা থাকে। তো ওইটাই তুমি তার প্রাইভেট লাইফটা এক্সপোজ করবা বেসিক্যালি। এটার ভালো দিক হইতেছে হলো সাইবার সিকিউরিটি, এটার অনেক ইউজ কেসেস আছে। লাইক এটার একটা আলাদা একটা ব্রাঞ্চই আছে, উইচ ইজ কল্ড ওসেন্ট ইনভেস্টিগেশন। এখানে হইতেছিল তোমার কাজ হইতেছিল ব্যাড অ্যাক্টর, মানে খারাপ পার্সনদেরকে, লাইক যারা খারাপ স্টাফ করে অনলাইন, তাদের তুমি খুঁজে বের করবা, খুঁজে বের করে তাদের লয়ের ইয়াতে আনবা, লাইটে আনবা, রাইট? তো এটা ডিপেন্ড করে তোমরা কিভাবে ইউজ করবা, বাট উই strongly suggest everybody use for valid and ethical reasons. আচ্ছা, enough talk. Let's dive into the juicy stuff. হ্যাঁ, ওকে। তো আমি স্টার্ট করবো একটা ইন্টারেস্টিং একটা রিসেন্ট কি বলে এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে। এইখানে এটা তুমি গুগল করলেই পারবা, লাইক আই এক্স রে, এটা তোমরা গুগল করলেই পাবা। এটা বেসিক্যালি একটা ক্লাসেস ফ্রম মেটা, দ্য ক্রিয়েটর অফ ফেসবুক। তার একটা ক্লাস রিলিজ করছে, অ্যান্ড সামওয়ান মডিফাইড দ্যাট ক্লাস সো দ্যাট ওয়েন ইউ লুক ইনটু এ পারসন ফেস, লাইক তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে রেড স্কোয়ারের বক্সের ভিতরে একজন মানুষের ফেস, অ্যান্ড রাইট সাইডে তুমি দেখতে পারতেছো যে লাইক ওনার ডিটেলস ফ্রম এজ, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, everything from just a single face, even his name, right? And I will like বলবো যে কি কোন ওরা tools use করছে to find that person, which is like facecheck.id and pimpeyes.com. এখানে তোমরা নিজের ফেস যদি দাও, যে দেখতে পারবা যে তোমাদেরকে কোথা থেকে মানুষ ট্র্যাক করতে পারবে। যেরকম আমি একটা স্ক্রিনশট দিচ্ছি নিচে, বটম স্ক্রিনশটটা তোমরা দেখতে পারবে, এটা ফেস চেক আইডির ইন্টারফেস। এন্ড তুমি যদি দেখো তার LinkedIn, Facebook, YouTube, খুঁজে পাওয়া যায় just from your face. So imagine a person coming to you randomly on street, and he asks about your work stuff, and like তুমি কি রেসপন্ড করবে, like when he says about your work, like তুমি এখানে কাজ করো, and then I have worked with you before, maybe you have forgotten me, but you are likely to respond instead of a stranger saying, asking personal stuff to you. হ্যাঁ, যখন তোমাকে আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রেফারেন্স দিবে যে তুমি এখানে আমরা এখানে একসাথে কাজ করছি, ফ্রম লিঙ্কডইন, ইনফরমেশনটা পাইছে ফ্রম লিঙ্কডইন এন্ড ফেসবুক, বাট তুমি মেবি ওনাকে ভুলে গেছো, এর জন্য তুমি ওর রেসপন্ড করতেছো, লাইক ইউ সিম ইন ব্যাক অফ ইয়ার মাইন্ড যে তুমি ওকে চিনো, রাইট? ও তোমাকে এইভাবে প্রেজেন্ট করতেছো স্ট্রেঞ্জারটা, বাট ইন রিয়েল ট্রুথ ইজ ও তুমি ওকে চিনো না, ও তোমাকে চিনে না। হি জাস্ট ফাউন্ড ইউর ইনফরমেশন অ্যান্ড ওয়ার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাফ ফ্রম জাস্ট ইউর ফেস ইনস্ট্যান্টলি। ইয়েস, এটা একটা গ্লাস, অ্যান্ড গ্লাস তোমাকে ইনফরমেশন গুলো দিতেছে, রাইট? দ্যাটস অ্যাবাউট ফেস। একটা পেজ দিয়ে মানুষ কত কি বের করে ফেলতেছে, আনইমাজিনেবল, লাইক এত কিছু করা যায়। নেক্সট, দিস ইজ এন ইন্টারেস্টিং টুল। এখন আমি পেজ থেকে এখন আমরা ইমেইলে মুভ করবো, বিকজ when what do we think when we give email address to someone? We think that যে ইমেল দিয়ে কি হবে, ইমেল দিয়ে আমার কিছুই বের করতে পারবে না, হ্যান ত্যান। ইমেল জাস্ট মেবি আমার নেম, আমার জাস্ট মেবি আমার কি বলে ফেস, প্রোফাইল পিকচারটা বের করতে পারবে। ইটস নাথিং টু পার্সোনাল, রাইট? আমরা ইমেল শেয়ার করতে কোনো পার্সোনাল স্ট্রেঞ্জারকেও আমরা ইমেল শেয়ার করি, রাইট? ইমেল চাইলে আমরা দিয়ে দিই টু স্ট্রেঞ্জার্স। আমাদের মাথায় বাঁধে না যে আমরা যে ইমেলটা দিতেছি, লাইক হোয়াট ক্যান দে ফাইন্ড ফ্রম জাস্ট অ্যান ইমেল, রাইট? So this is a tool. You can put any email address to here, and as you can see, টাইপের তোমার ফটোস, নেম, কান্ট্রি কোড, সিটি, কন্ট্যাক্ট টাইপ, ব্লা ব্লা ব্লা, তোমাকে ফ্রিলি দেখাই দিতেছে। ইভেন গুগল, আরো অনেক টুল আছে। আমি একটা স্লাইডের সব কি কি দেখায়, কোন কোন অ্যাকাউন্টের ডিটেলস দেখায় আমি পারি নাই একটা স্লাইডে, বাট অনেক, ঠিক আছে, অনেক ইনফরমেশন গ্যাদার করে এই টুলটা জাস্ট ফ্রম এন ইমেল।
And the interesting thing is, if you look at Google and bottom, Google Maps. So this thing is super interesting. So when you put a review on restaurant places on Google Maps, this tool finds the review of associated to that email address. ঠিক আছে? তো একদিন আমি এই টুলটা ইউজ করে আমি একটা স্ক্যামারের লোকেশন পাইছিলাম, রাইট? ওর ইমেলটা আমি সামহাও পাইছি, and I used this tool to with that email, and ও দেখি ওর বাসার আশেপাশে রেস্টুরেন্টের অনেক লাইক একটা এরিয়ার অনেকগুলো রেস্টুরেন্টে রিভিউ দিছে, and I was so shocked, like আমি এত ইজিলি জাস্ট ওর লোকেশনটা পেয়ে গেছি, রাইট? Funny stuff. So always check your email, like quickly seek information পাওয়া যায় with this tool. And this tool is another interesting tool. এই টুলে তোমার যে ওয়েবসাইট ব্রিচ হয়, মানে ওয়েবসাইটের ডেটাবেস ব্রিচ হয়, এই টুল এগুলো কালেক্ট করে। and when you enter your email into this website, এই টুল গুলো সব ব্রিচ মানে লিকড ডেটাবেসে সার্চ করে তোমার ইমেল, তো সার্চ করে তোমার ইমেল, অ্যান্ড সার্চ করে যদি কোনো ব্রিচ ডেটা পায় তাহলে তোমাকে এটা ইনফর্ম করে। যেরকম তুমি যদি অ্যাডোবির দেখতে পারো যে ফার্স্ট লাইনটা, accounts were breached, data with each containing an internal IP, username, email, encrypted password, password hint, interesting, in plain text, right? তো এখান থেকে দেখো তোমার ইউজার নেম, ইমেল, পাসওয়ার্ড হিন্টও পাওয়া যেতেছে, উইচ ইজ লাইক মোস্ট অফ দ্য পিপল এমন একটা হিন্ট দেয় যেটাতে অনেক ইজিলি গেস করা যায় তার পাসওয়ার্ড। নট অনলি জাস্ট দিস স্টাফ, লাইক অনেক কিছু ফ্রম অ্যাড্রেস টু আইপি, আরো অনেক কিছুই এখানে তোমার লিকড হলে তোমাকে দেখায়, which is very useful tool to check যে তোমার কি কি ইনফরমেশন লিক হয়েছে। তো this tool is another interesting tool. এখানে তোমার কি কি লিক হয়েছে ওগুলা তোমার দেখাবে, লাইক প্রিভিয়াস টুলে তোমাদের জাস্ট বলতো যে ইট অনলি সেড তোমার এগুলা লিক হয়েছে, হ্যাঁ, ইনফরমেশন কিন্তু দিত না, যেরকম পাসওয়ার্ড হিন্ট, কি পাসওয়ার্ড হিন্ট এটা কিন্তু তোমাকে দিত না। তো কেউ তোমার ইমেল যদি এখানে ঢাইলা যদি দেখে, আচ্ছা অ্যাডোবির 2013 একটা লিক হয়েছে, and this email address is associated with that account. So basically the bad actor can Google that breach data and download করে জাস্ট তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা ওইখানে যদি সার্চ করে, দেন হি ক্যান ফাইন্ড ইউর পাসওয়ার্ড হিন্ট অ্যান্ড এক্সেট্রা, রাইট? এখন এই টুলটা ওইটাই করে, ইনস্টেড অফ ইউ সার্চিং দ্যাট লিকড ডেটাবেস, দিস টুল অলরেডি হ্যাজ দ্য ডেটাবেস এভরিথিং, হ্যাঁ, যেগুলো লিক হয়েছে এগুলো সব এখানে আছে এই ওয়েবসাইটে। এই ওয়েবসাইটে জাস্ট তোমার যে কোনো ওয়ার্ড, লাইক it could be your name, it could be your company name, it could be your username, email address, anything. If that search thing is like is in the database of the leaked database, it will show the result. Like if you see tesla.com এর email address and password clearly এখানে দেখা যাচ্ছে, it's not only email and password, anything in that leaked database would show here. তো ভেরি ডেঞ্জারাস। এই টুল দিয়ে আমি একটা কোম্পানির অনেক বড় একটা লেভেলের একটা পার্সন, ওনার ইমেল অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড পাইছিলাম, and no wonder আমি ওনার সাথে শেয়ার করছি, and he said কেমনে পাইছো, and I asked him like, do you use that password in every website like Facebook, LinkedIn, use that same password? Oh no. হ্যাঁ, and I was super shocked because এই ইমেল আর পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি ওনার লিঙ্কডইন এন্ড ওয়েবসাইট সবগুলা অ্যাক্সেস করতে পারবো। তো ওয়ান পাসওয়ার্ড ক্যান লিড টু মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট কম্প্রোমাইজ, রাইট? তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এই টুলের এই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ইচ্ছা করে দিইনি বিকজ ইট ক্যান বি ইউজ ফর ব্যাড থিং, তো আমি এটা দিই নাই। মুভিং অন, নাও লেটস ফিক্স why people use the same password in every website, because মনে রাখতে সুবিধা হয়, right? And that's where password manager comes into the play. It generates random password which is different for every website and it keeps track of it. হ্যাঁ, now people can ask like, আমি তো password manager অনেক খুঁজছি, আমি free password manager পাইনি, and the password manager which is available in every device, like
iPhone, Android, Windows, Linux, everything. Browser, what type of browser you are using, it can be lead to your laptop. তোমার তোমার ল্যাপটপের ফিঙ্গারপ্রিন্টটা, মানে তোমার ল্যাপটপের ফিঙ্গারপ্রিন্টটাই ওরা ট্র্যাক করতে পারবে, রাইট? দ্যাট দিস ব্রাউজার ইজ লিঙ্ক টু দ্যাট পারসন। তোমার জাস্ট ব্রাউজার যেসব ইনফরমেশন ওয়েবসাইটে পাঠায়, হ্যাঁ, অ্যান্ড আইপির কথা তো বললামই আমি। At the end of the session, I will share a scenario how can a stranger can come back to you, visit your home suddenly just from your IP. Okay. So this website gives you temporary email. You just use this email into the uncommon website, sign in, do your stuff, and forget about it. হ্যাঁ, তো যদি এই ওয়েবসাইট ব্রিচ হয়, তোমার পার্সোনাল ইমেইলে তোমার কোনো ক্ষতি হইতেছে না। নোবডি ক্যান ট্র্যাক ব্যাক টু ইউ your IP and other stuff. Locate, find you. Huh? Moving on. আচ্ছা, this website helps you from malware. হ্যাঁ, আমরা অনেক সফটওয়্যার নামাই আননোয়িংলি, and we only rely on Windows Defender. হ্যাঁ, বা একটাই অ্যান্টিভাইরাস আমরা ইউজ করি, হয় Avast বা Bitwarden বা Windows Defender. I mean, হ্যাঁ, তোমার Windows Defender maybe checks in a certain way সফটওয়্যার, লাইক ও খালি উইন্ডোজ ডিফেন্ডারের একটাই অ্যালগরিদম আছে ওই সফটওয়্যারটিকে চেক করার জন্য, ইফ ইটস ভাইরাস, ম্যালওয়্যার এন্ড স্টাফ, রাইট? তো যখন আমরা অনেকগুলো অ্যান্টিভাইরাস দিয়ে ইউজ করবো, সবগুলোরই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যালগরিদম আছে একটা সফটওয়্যার চেক করার জন্য, ইফ ইট ভাইরাস অ্যান্ড ম্যালওয়্যার অ্যান্ড স্টাফ। তো এইটার কাজই হলো এটা, ইট ক্যান চেক এনি সফটওয়্যার ফ্রম অ্যান্ড্রয়েড এপিকে টু অ্যান উইন্ডোজ ইএক্সি। হ্যাঁ, তো if you install any software that you are like SaaS and like not only relying on Windows Defender and its algorithm, হ্যাঁ, কারণ একটা ডিফেন্ডার বাইপাস করা অনেক ইজি, বাট যখন 50-60টা ডিফেন্ডার বাইপাস করতে হয় তখন কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট, অ্যান্ড এক একটা ডিফেন্ডার ডেটাবেস এক এক ভাবে আপডেট হতে থাকে। তো বুঝতেছি তো কত কমপ্লেক্সিটিটা বাইরে যায়। তো ইট গিভস ইউ মোর পার্সেন্টেজ অফ ক্লিয়ারেন্স দ্যাট এটা like 90% may be secure instead of like only relying on Windows Defender. Okay, moving on. This is very interesting. ঠিক আছে, this thing, cookie stealing. আচ্ছা, আমি কি দিছি? আচ্ছা, আমি এটা টাইটেল দিইনি, forgot to add the title. Sorry, but this is stealing cookies. হ্যাঁ, when you log into Facebook and LinkedIn, একবারই তুমি লগ ইন করলা, আজকে তুমি লগ ইন করলা তোমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে, ও কিভাবে মনে রাখে তোমার অ্যাকাউন্টটা যে তোমার signed in next day, like tomorrow? How can it remember? It uses cookies. হ্যাঁ, যখন তুমি সাইন ইন করো তখন তোমাকে কুকিজ দেয়, which is saved in your browser, right? Sorry. তো it saved in your browser and it remembers যে ও আগে বা কালকে আমার লিঙ্কডইনে আমার ওয়েবসাইটে সাইন ইন করছে, তো this browser is authenticated and I can allow him without any password. হ্যাঁ, তো এইভাবে ওরা মনে রাখে। নাও comes how hackers bypass the 2FA multi-factor authentication. তুমি বলতে পারো যে ওকে, আমি পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ইউজ করি, আমার সবগুলা ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড ডিফারেন্ট, ওকে ফাইন, বাট এমনও কেসেস দেখবা যে হ্যাকার হ্যাকস ইনটু ডিসকর্ড, বাট ডিসকর্ডে তুমি ডিসকর্ড অ্যান্ড গুগল, তুমি ডিসকর্ড অ্যান্ড গুগলে তুমি যতবারই সাইন ইন করো, হ্যাঁ, নিউ ডিভাইস দেখলি বা নিউ আইপি দেখলি ওরা কিন্তু 2FA অথেন্টিকেশন চায়। ওরা তোমার ফোন নাম্বারে একটা কোড পাঠায়, হয় জিমেলে নাহলে ফোন নাম্বারে একটা কোড পাঠায় তোমাকে ডিসকর্ডে লগ ইন করে। বাট এমন ইউজ কেসেস আমরা ডেইলি বেসিসে দেখি যে people's Discord is still getting hacked. Google account is still getting hacked. So now the question comes, the হ্যাকাররা কিভাবে তাহলে এইসব অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতেছে? Because multi-factor authentication was made to stop from these purposes, but still hackers can bypass this. কেমনে করতেছে? It comes from this. যখন তুমি একটা malicious সফটওয়্যার ইনস্টল করো তোমার উইন্ডোজে, it can steal these cookies from you, and এই কুকিজটা ও স্টিল করে ও যখন নিজের ব্রাউজারে এই কুকিজ গুলা বসায়, তখন লিঙ্কডইন কি ভাবতেছে, ও আচ্ছা, এই ব্রাউজার তো অথেন্টিকেটেড, এই ব্রাউজার তো
লাস্ট উইক আমারে পাসওয়ার্ড দিছিল, তো এই ব্রাউজারে আমি ট্রাস্ট করতে পারি ফ্রম দিস সিঙ্গেল কুকিজ। হ্যাঁ, এখানে তুমি কিসের কুকি, আচ্ছা দেখো এখানে অনেক সেশন আইডি অ্যান্ড সেশন, মানে সেশন নিয়ে অনেক কিছু লেখা, তুমি যদি স্ক্রিনশটটা, তোমরা যদি স্ক্রিনশটটা দেখো, রাইট? অ্যান্ড তো দিস থিংস, এই সেশন আইডি দিয়ে তোমাকে ট্র্যাক করতেছে যে তুমি আসলে পাসওয়ার্ড দিয়ে অথেন্টিকেটেড ছিলা নাকি না, অ্যান্ড টু শুড ডিসকোড আস্ক ইউ অ্যাবাউট দ্য পাসওয়ার্ড আর নট। তো এভাবেই আই থিঙ্ক এটার থেকে তোমার বাঁচার একটাই উপায়, যখনই তুমি কাজ শেষ হয়ে যাবে লিঙ্ক, মানে তোমার ইয়া থেকে, তখনই তোমার লগ আউট করতে হবে ব্রাউজার থেকে, তখন এই কুকিজটা আসলে আর থাকে না ব্রাউজারে লগ আউট করে ফেলার পর। ওকে, দিয়ে এটা হইতেছে হলো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, এটা হলো মানে কোম্পানিদের হেল্প করবে অনেক। দিস ওয়েবসাইট ট্র্যাকস ইয়োর মেল, লাইক অনেক ডেটা ব্রিচ ওরা কালেক্ট করে, and it tracks, it is used, its use cases is only for company, high level company, and কোম্পানির নাম দিলে ইট ক্যান টেল ইউ লাইক কোম্পানির ভিতর যেসব উইন্ডোজ কানেক্টেড, ওইসব উইন্ডোজ কি হ্যাক হয়েছে নাকি না। যেরকম এখানে যদি আমরা দেখি, এখানে 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 কোম্পানি নেম যে দেওয়া আছে, আচ্ছা এই স্ক্রিনশটটা আমি কোম্পানি নেমটা দিতে ভুলে গেছি, বাট এখানে তুমি যদি একটা কোম্পানি দাও তাহলে তোমাকে বেসিক্যালি বলবে যে তোমার কোন কোন এমপ্লয়িজ হইলো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত। ইট কিপস ট্র্যাক্স অফ দ্যাট, ওর হলো ডেটাবেস কালেক্ট করে ভাইরাসের, ভাইরাস লিস্টের, অ্যান্ড ওয়েন ইট ফাউন্ডস ইয়োর উইন্ডোজ মেশিন ইনটু দ্য ডেটাবেস, ইট নোটিফাইস ইউ অ্যান্ড কিপস ট্র্যাক্স অফ ইট। তো কোম্পানিদের জন্য অনেক ইউজফুল একটা ওয়েবসাইট। প্লিজ লুক আউট ইউর কোম্পানি, যে তোমাদের কোনো এমপ্লয়িজ বা কেউ কি এই ওয়েবসাইট আছে নাকি। যদি পাও দেন দ্যাটস ব্যাড নিউজ ফর ইউ, অ্যান্ড ইউ ক্যান মেবি contact the employee and scan their Windows devices. আচ্ছা, নাও দ্য সিনারিও, আমরা যেসব টেকনিক গুলা শিখছি এগুলা থেকে কিভাবে someone can come to your door and you give them access to him, হ্যাঁ, the stranger কে। লেটস ইমাজিন যে যে কোনো একটা স্ট্রেঞ্জার তোমার ছবি তুললো রাস্তার মধ্যে, অ্যান্ড ফাউন্ড ইউর লিঙ্কডইন। হ্যাঁ, অ্যান্ড আমরা অনেকেই লিঙ্কডইনে আমাদের ফোন নাম্বার প্লাস আমাদের ইমেল দিয়ে রাখি, অ্যান্ড ওয়েন উই সার্চ, লেটস সে দ্যাট স্ট্রেঞ্জার ফাউন্ড ইউর ফোন নাম্বার অ্যান্ড ইমেল থ্রু লিঙ্কডইন, অ্যান্ড ইমেলটা তোমার চেক করলো, ইমেলটা তোমার চেক করলো অনেক ডেটাবেসে, অ্যান্ড তোমার আইপি পাইলো, অ্যান্ড হ্যাঁ, তোমার আইপি পাওয়ার পর সে তোমার আইপি কে ডিডস করলো। ডিডস ইজ বেসিক্যালি কাটিং অফ ইউর ইন্টারনেট। হ্যাঁ, তুমি ইমাজিন বাসায় আসতো, একটা মিটিং এ আসতো, তোমার হঠাৎ করে ইন্টারনেট চলে গেল। হ্যাঁ, এন্ড আফটার এ ওয়াইল তোমার আইএসপি তোমাকে কল দিয়ে বললো যে আপনার ওয়াইফাইতে প্রবলেম দিছে, আমি আমাদের লোক পাঠাইতেছি 5 মিনিটের মধ্যেই, প্লিজ ওকে, মানে আইএসপি যেটা কল দিয়ে বলে যে এই ঠিক করতে, ওয়াইফাই ঠিক করতে আসতেছে, তো হ্যান ত্যান, ওই সবই। তো 5 মিনিট পর তোমাকে বাসায় কলিং বেল, আইএসপি থেকে লোক আসছে, অ্যান্ড আইএসপি, ও আচ্ছা ভালো কথা, আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, হাউ দ্যাট দ্যাট স্ট্রেঞ্জার নো তোমার আইএসপি কি। আচ্ছা, ইট দে নো বিকজ অফ ইউর আইপি অ্যাড্রেস। আইপি অ্যাড্রেস যখন কেউ গুগল করে তখনই বইলা দেয় যে এই আইপিটা কোন আইএসপির সাথে কানেক্টেড। এইভাবেই তোমাকে কল, তোমার যখন আইএসপি তোমাকে কল দিয়ে বললো যে আমরা লোক পাঠাইতেছি অ্যান্ড তোমার নেটে প্রবলেম আছে, তুমি বিশ্বাস করবা, ইউ উইল নট চেক ইফ ইটস লাইক ইটস ইউর আইএসপি অন লাইক এনি লাইক র্যান্ডম পিপল যে তোমাকে কল দিতেছে, রাইট? তো তোমার দরজায় আসলো, তোমার বললো যে তোমার আইএসপি থেকে আসছে, এন্ড তুমি ওকে তাকে ইজিলি বাসায় অ্যাক্সেস দিয়ে দিবা। হ্যাঁ, আমরা ডাবল চেক করি না যে এটা কি আসলে কি আইএসপি থেকে নাকি আমাদের লাইক আইএসপি, আমাদের আইএসপি নাম্বারে কল দিই না ইউজুয়ালি, হ্যাঁ, ডাবল চেক করার জন্য। তো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। তো এই ইমেজ গুলো আমি মোস্টলি ডার্কনেট ডায়েরিজ থেকে নিয়েছি, তোমরা চেক করতে পারো। ডার্কনেট ডায়েরিজ অনেক জোস একটা পডকাস্ট করে, সে সে হইতেছিল বেসিক্যালি ডার্ক নেট, মানে ডার্ক ওয়েব
বা রিয়েল হ্যাকিং কেসেস নিয়ে স্টাডি করে অ্যান্ড হি শেয়ারস দিস উইথ পিপল অন হিজ ইউটিউব চ্যানেল। ও ড্যাম, অনেক মানুষ প্রথম জয়েন করলো। our session শেষ, guys. If you have any question or queries, then to ask me. Yeah, let me just appreciate, like, there were so many elements to learn new, like, to me at least, and I really appreciated, like, how greatly you have executed the cases you have presented and the ways you have explained everything. That was very beautiful. Thank you for that. Like, I think everyone would say, like, it was very well explained and said to everyone. So, and you deserve enough, like, heartily for that. And thank you again. Thank you, Taj bhai. Thank you so much. Uh, Thank you. thank you everyone for joining. আমি এটা রেকর্ডিং করতেছি, রেকর্ডিং হইতেছে, and I will share it to our YouTube channel, and I will share the PDF with you guys so you can check your email sanity, stuff that kiki liquids, and you can fix your email and uh, stuff as soon as possible before anyone tries to do harm on you. Our question, sir.